tenemos que ir. Maybe around the door, yeah. Yeah. No. No, no, si la mamá viene.
J'ai envoyé mon point. C'est bon, c'est un peu de doux, on fait que des mots. Torture of Jesus, then the ascension and the resurrection, finished with faith, the same than the opposite. Però qua sta qua. Wenn man rumrennt, ja. Pero mira nomás, de otro día podemos ver alrededor. Un abro. Hola.
C'est bien comme That's enough for you. That's enough. Me pasan dos cosas, me gusta mucho la metodología.
somewhere like one of these streets. It's the only part. Agreed. You guys want to see what's close by here? Yeah, let's just walk around. Gdzie pędzi żaretkę? And finally, a little Spanish and Catalan. English, the Nativity, Passion, and Glory facades depict key events in the life of Jesus. Español, las fachadas del nacimiento, de la pasión y de la gloria representan eventos clave en la vida de Jesús. Català, les façanes del naixement, de la passió i de la glòria, representen esdeveniments clau en la vida de Jesús. To be continued next time. Thank you for watching. Don't forget to like, leave a comment, subscribe, and hit the bell for more videos. Thank you for your support.